I feel like most people experience Krabi in a very specific way. You know, the island tours, the popular beaches, the really crowded spots. And don't get me wrong, those places are beautiful. But for this day, we wanted to do something a little different. So we basically spent the entire day going to places that felt a little hidden. Places you wouldn't probably even know existed unless you actively looked for them. Our first stop started before the sunrise with a scooty ride completely in the dark. When we reached, the place was almost empty and honestly a little bit intimidating at first. It was so quiet, there was barely anyone around, and for a second we genuinely wondered if we were in the right place. I'm kind of scared. Thank God for that. So seeing a few more people slowly start showing up was actually kind of relief. We waited for a few more people to arrive before starting the hike because doing it completely alone in the dark felt a little too sketchy, honestly. It was still pretty dark, the trail was quiet, and the whole thing felt slightly intimidating in the beginning. Apparently that way. This is sketchy. এগুলো তো থাকার জায়গা আছে আর সিঁড়ি ক্রস করে আবার আরেকটা এরকম চড়াই আছে উপরে এখানেও সিঁড়ি বানিয়ে দেবো ঠিক আছে This way? With the viewpoint. Durga Puja. Shiva Puja. কি হয় হ্যাঁ উড়ে সাবাস কি লাগছে ভাই
তাহলে কি লাইফের বেস্ট সানরাইজ? অ্যাবসলিউটলি। আর সানরাইজের থেকেও বড় ব্যাপারটা হচ্ছে এত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ বলে সানরাইজটা আরও ভালো লাগবে। পুরো ব্যাপারটা মানে সিমস ভেরি হিস্টোরিক, কাইন্ড অফ প্রি হিস্টোরিক ভাইবস, মানে ইট লুকস ভেরি জুরাসিক অ্যান্ড অল দ্যাট। মানে মনে হচ্ছে এখনই এখানে বড় বড় অ্যানিমালস ঘুরে বেড়াবে। ভেরি প্রিটি। থাইল্যান্ড হ্যাজ বিন অ্যাবসলিউটলি মানে মাইন্ড ব্লোয়িং। এখানে যা যা দেখেছি লাইফে এখন অব্দি ওগুলো মানে কোথাও দেখিনি, মানে কম্পেয়ারেবলও না কোনোটা। অ্যামেজিং। What is this life? Wait a minute. কেমন লাগছে? খুব ভালো, শান্তি লাগছে কিন্তু চোখে রোদ লাগছে। আবার আমার এনডি ফিল্টারটা লাগাই অনেকক্ষণ, আবার দেখতে পাচ্ছি না সামনে কিছু। I suppose you are right. I suppose this is our ND filter. এরকম সানসেট তো দেখিই নি। সানসেট না সানরাইজ, এরকম সানরাইজ তো দেখিই নি, আর এরকম রেনবোও দেখিনি কোনোদিন। সবই ভালো লাগছে, ল্যান্ডস্কেপটা এত সুন্দর বলে 360 ভিউটা এত সুন্দর, তার জন্যই খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, একটা ক্যাফে আছে, এখানে কফি ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায়। ভাবছি কফি খাবো কিনা। কত দাম হবে? বেশি? অনেক দাম হবে এখানে? আমি নেটে দেখেছিলাম, খুব বেশি না। জানি না তাহলে, জানা Be my ATM, bro. You can do it. অন্ধকারে কি স্কেচি লাগছিল জায়গাটা, বাপরে। এখন পুরো চেঞ্জ। আমি অন্ধকারে আমার মুখ থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেছি। কি ভাগ্যে ওরা এসেছিল ওই টাইমে, যে টাইমে আমরা ঢুকলাম, না তো আমি উঠতামই না বেরিয়ে। না উঠতাম তো ঠিকই, আর আগে না আসলে জায়গা পাওয়া মুশকিল আছে। তো আগে মোটামুটি 5:30 চলে আসলেই একদম ঠিক আছে, নাহলে বসে জায়গা পাওয়া একটু হয়তো অসুবিধা। কিন্তু হ্যাঁ, ওই টাইমের মধ্যে 5:30টায় খোলে। 5:30টায় কোথায়? 5:30টায় পৌঁছে আমরা 5:40 নাগাদ পৌঁছেছি। তো ভালো সিট পেয়েছি। 7 মিনিট লেগেছে উঠতে। হ্যাঁ, ইভেন উইথ মাই অ্যাচমা আমি দাঁড়িয়ে উঠেছি, তাও 7 মিনিট লেগেছে। ডিফিকাল্ট এক কল। অ্যান্ড
ওখানে গিয়ে নামাটাও খুব, এখান থেকে নামাটাও ইজি, আর অবভিয়াসলি ওখানে ভিউটা খুব ভালো। তাই উড সার্টেনলি রেকমেন্ড দিস। এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আই উড সে হিডেন জেম প্লেস ইন ক্রাবি, অ্যাবসলিউটলি রেকমেন্ডেড। হাত পা যদি চলে জাস্ট কাম। এমন কিছু এটা ডিফিকাল্ট না, সবাই আসতে পারবে, হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না, যে কেউ আসতে পারবে। খালি একটু দেখতে নাও ভাইপি। হ্যাঁ এই একটু এরকম ঢালু আছে আর কিছু না, হ্যাঁ দেখে দেখে না, ওটাটা বরং এখন ইজি মনে হচ্ছে। নামাটা স্লিপ খাচ্ছে, পেবেলসগুলো লেগে লেগে স্লিপ খেয়ে দেয়। কফিটা না জাস্ট মাথায় চড়লো আমার। কফিটা মারাত্মক একটা ক্যাপুচিনো দিয়েছিল, এটা ব্যাপক খেতে, আর ইনস্ট্যান্ট হিট করেছে। And, এদের ক্যাফে কি বলে, এদের কফি ব্লেন্ডটা খুব ভালো, খুব সব যেখানে কফি খাচ্ছি খুব ভালো। and এখানে দাম বেশি ছিল না, 110 বাট ছিল, which is 250 rupees, 250 to 60 একটু বেশি, হ্যাঁ। দুটো ক্যাপুচিনো দিয়েছে, হ্যাঁ, and আর ভালো কফি। ভেরি, and in a place like that, আমি তো বলছিলাম হ্যাপিকে যে এই জিনিসটাই যদি আমরা আমাদের মানে গোয়া বা ওরম কোনো একটা জায়গায় হতো, যে এত একটা সুন্দর জায়গা যেখান থেকে এরকমভাবে সানসেট দেখা যাচ্ছে, ক্যাফে আছে, ইট ইজ নট পসিবল যে 100 to 110 রুপিজে একটা এত ভালো ক্যাপুচিনো পাওয়া যাবে। ইট ইজ নট পসিবল। এটা আমি থাইল্যান্ডেই দেখছি, প্লেস হিসাবে দাম কিন্তু ইন্ডিয়ার থেকে কম। এটা আমি বারবার দেখে চলেছি। কনসেন্ট্রেট করে নামি, বিকজ এবার পড়ে যেতে পারি। দেখ কত ফুল, হ্যাঁ উল্টাবি, এবার উল্টাবি কিন্তু। এবার তো ওভার অ্যাক্টিং করছিস মনে হচ্ছে। ওইটা ভেতর থেকে চ চ চ চ চ চ লেট হয়ে আমার দেখ ডান দিকে ফুল। উল্টাবি আমার মনে হচ্ছে। not you. After the hike, we checked into this really beautiful hidden little resort, tucked away a bit deeper inside Krabi. And the moment we entered, we already knew this place was special. But I will save the full resort tour for a separate video. After relaxing for a bit, we left again for the next hidden gem of the day. The drive itself there was beautiful, quiet roads, huge cliffs everywhere, and barely any tourists around. $200 per person. Yes. And any time limit? No, yeah, no limit time. No limit. Okay. This Bye. buy Yeah. Bye. কি বলবি নিন একটা? one please. Yeah, 20 baht. Yeah. What color do you like? Have many colors. Pink. Okay, thank you. Thank you. যা বস। They basically told us to follow the yellow flags while kayaking, which sounded pretty simple in theory. Well, it was not.
I think barely 2 minutes in, we were already stuck. गाइस हम लोग फंस गए. There is no going. এখানে একটা গাছের গুড়ি আর এখানে একটা গাছের গুড়ি, মাঝখানে আমরা আটকে গেছি. Guys will sleep here today. বাট কি ভিউ, আর ওয়েদারটা লাকিলি খুব ভালো. এপ্রিল মাসে পাওয়া মানে এই যে আমি কায়াকিং করছি না, আমি ওকে দিয়ে খাটাচ্ছি. ঢাকা মাইছে বাহ. Getting stuck again. তুই সামনে দেখছিস, তোর দেখা উচিত না এটা কোথায় আছে. আমি তো তোকে ফলো করব, তুই সামনে আছিস, তুই নিজে দেখছিস না. বাহ বাহ বাহ, ঠিকই আছে. কেন যাবো আমরা মাঝখান দিয়ে না গিয়ে? ওখানে এত বড় একটা জিনিস আছে. তো ওই হ্যাঁ, আরে কি করছিস? It took us a few minutes to finally get the hang of it, but once we did, it genuinely turned out to be one of the most beautiful experiences we had in Krabi. দিদি আমরা এসে গেছি, আমাদের নিয়ে যাও দিদি. এই আসছে, এসে গেছে, পয়েন্ট করে দিয়েছে, বলেছে হারা থাকা বলছে কার্ডের দিজি কায়াক 50 বার তো আটকেই গেল. টান টান টান, চল 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 চল. হ্যাঁ দেখি. লাভলি লাভলি জিও. রোনাল্ডো মানে লেজিট হাত পাগুলো জেলি হয়ে গেছে, পুরো স্টিফ হয়ে গেছে সব. দারুণ এক্সপিরিয়েন্স, মানে খুব টায়ারিং ছিল বাট হ্যাঁ এখানে এমনি নেওয়া যায়, মানে কায়াকে একজন লোক নিয়ে করা যায়, বাট আই উড সাজেস্ট এটা করতে, বিকজ মাঝখানে মাঝখানে আটকে যাচ্ছে, একটা এক্সপিডিশন টাইপের হচ্ছে, অ্যান্ড ওইটা খুব মজা লাগছে, খুবই খুবই ভালো লাগছিলো ওটা করতে. জায়গাটা মানে কি বলবো, আমরা ইচ্ছা করে ক্রাবিতে ওই কি বলবো এমরাল্ড পুল এই সেই ওইগুলোতে আমরা যাইনি, বিকজ ওগুলো ভিড় আর টুরিস্টি অ্যান্ড দাম বেশি. তো আমরা খুব কি বলবো, কি বলে যেন ওই না ওয়ার্ডটাকে, আন্ডাররেটেড না, হিডেন জেমস. আমরা হিডেন জেমসগুলোকে টার্গেট করেছিলাম, বিকজ বেশি দিন থাকছি না, তো এইটা ডেফিনেটলি একটা হিডেন জেম. পুরো মনে হচ্ছিলো জুরাসিক ওয়ার্ল্ডে চলে এসেছি, এত সুন্দর, আর ইউ উইল গেট আ গুড ওয়ার্কআউট. চলো আমরা ফিরি এবার আস্তে আস্তে. Honestly, we could have easily spent the entire day there, but we still had one more hidden gem left to explore.
So we went back to the hotel, got ready, got dressed up and left again just before sunset. And this was one of the prettiest scooty rides I've ever done. The roads were quiet, the view kept getting better and better every few minutes. The deeper we went into Krabi, the more peaceful everything started feeling. The place itself is pretty deep inside, so you have to drive through some really secluded roads to get there. আজকে আমরা আমাদের লাইফের বেস্ট সানসেট দেখতে চলেছি 100%. Look at this. Sketchy. Once you reach, you can only go up till a certain point by scooty, and then they take you further inside on a buggy ride. And the moment we reach the top, I can confidently say that this is one of the most beautiful sunset spots in Krabi. There is also a cafe there overlooking the view, but apparently you need to reserve it way in advance and we completely forgot. So the waiting time was way too long, but honestly just sitting there and watching the sunset was already more than enough. So that was our day in Krabi. From sunrise to sunset, just exploring some beautiful hidden spots around the place. Definitely one of our favorite days from the trip.